Qué mal color. I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Hostia. The pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. Está en las drogas. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. ¿Ha probado Antidote? algo? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Tetas. Pescados. Es un pecado. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Sospechosos. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did Mi it. gordito. He doesn't seem right in the head. Parecido, Well, siempre we gordito. shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. Vamos, ¿se ha muerto I solo? see. Ahora vemos cómo ha muerto. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Vale. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Y este es con el que tenemos que hablar. Vamos a primero hacer su perfil Good si me day deja. to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Vamos a hacerle primero el perfil. Hay muchas cosas que ver. La mirada. Pequeñas arrugas. Cuello almidón. Presumido.
Corta tijera, se corta el pelo el mismo, vive solo. Porque tú lo digas, a lo mejor le gusta cortarse el pelo a sí mismo y no vive solo. Botones brillantes. Ciudad de Manchester. Telegrama enviado hoy. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. Esto tiene que ver seguro algo con el veneno. For 20 minutes, when I Por la escena del principio que hemos I visto. ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Hay un mosquito por aquí. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Sudatorium. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Champagne for a special occasion. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. ¿El hielo tiene que algo que ver? An ice bucket to keep the champagne chilled. Vale, la hemos examinado completamente porque la ha cerrado el mismo. Clothes belonging to one of the suspects. Nada más. ¿Estos tíos? Y la han dejado aquí encerrado con el nota este. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the Sí, one pero ¿y you un sitio de almost had esos, an no? hour ago. Ah, no, esos son de los que Let us pasan en forget Carlos about Muguero. that. Examinamos primero la nota este. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Some dirt or earth. I'll take a sample. Por aquí ha hecho algo más. Well, death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. No, el barro ya está examinado. Y aquí hace otra interacción, pero a veces sí y a veces no. No sé si es que pilla esta. Aquí tiene que haber algo más, si no ya lo hubiera cerrado. Look, Watson. Aquí. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it?
There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous, do you know that? I should check this blood sample at Baker Street. Vale, en su laboratorio tendríamos que examinar esto. Nada más. Bueno, nada más. Supuestamente hay algo más, pero no sé si hay que analizar la sangre para... This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Ahora sí. ¿Por dónde está saliendo el humito? G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah, no, vale. Ya estaba mirado. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Ok, necesito algo para pillar el metal, que seguramente ahí está el arma del crimen. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. It's horrible. I can't talk at the moment. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Blood traces wiped on the towel. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Por aquí ya está mirado. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? None, Lestrade. Con este teníamos que examinar algo. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Ay, perdón. Sí, era el champán, el champán, el champán. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Vale, se ausentó del trabajo el telegrama, ¿no? You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Será importante cuando lo mencionáis, este tío sabe de cosas importantes.
What should we do next, Holmes? Tú eres el de menos ayuda de toda la casa. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Tools used by archaeologists in their research. Esto lo I will necesito. need these tongs. Esas tenazas son las que quería. Bien, perfecto. Ya tenemos tenazas para sacar eso del fuego. Esta placa de metal, al margen de su interés arqueológico, parece formar parte de algo. Por el momento no he sido capaz de determinar de qué exactamente. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Me la llevo. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Vale, por aquí nada más. Pocos podrían afirmar que no han oído hablar del nombre de Sir Rodney Bentcliffe. Es un caballero que posee la fortuna, la reputación y la energía de los mejores de su clase. Su intelecto está a la par con sus encantos, tal y como han declarado sin cesar las jóvenes damas de la aristocracia europea. Tiene contactos poderosos en la Cámara de los Lores y ejerce influencia sobre la esfera política. Hay quien diría que es implacable y autoritario. Nosotros diríamos que Sir Rodney tiene determinación y es ambicioso. Su presencia en cualquier yacimiento arqueológico solo puede significar el éxito para todos los implicados. Tenemos otro. Milagrosa reapertura de la excavación arqueológica de los baños romanos de Strand Lane. Los trabajos de investigación estaban a punto de detenerse cuando llegó un salvador personificado en Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney ha tomado inmediatamente el control de la excavación y afirma que el lugar encierra la clave de un gran misterio. Mantendremos informados a nuestros lectores a medida que nos lleguen noticias al respecto. ¿El Sir Rodney es el que ha muerto o qué? Tengo que verlo ahora, ¿no? Querido amigo, el mes que viene querría organizar una conferencia de prensa en los baños romanos de Strand Lane. 1893 fue un año destacado para mi trabajo en Egipto, pero ahora es el momento de que me centre en la arqueología británica, arrojar luz sobre nuestros tesoros nacionales y revelarlos al público. Me gustaría que asistieran tantos periodistas como fuera... Perdón. Me gustaría que asistieran tantos periodistas como fuera posible para informar acerca del evento. Espero que positivamente. Si les tratamos lo bastante bien. He de recordar la larga amistad que me une a Lord Blackmore y solicitar el empleo de los fondos dedicados al Real Instituto Arqueológico para sufragar este evento. Sir Rodney Bentcliffe, o yo no sé cómo se llama. Vale, por aquí nada más. Por acá nada más. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Y estanterías, que me llama la atención esto. Fotos negativas. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. 1888. Falta una. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Lo ha cerrado solo, ¿eh? Está mirado, vale. Este sitio está chulo. ¿Qué ha pasado? Are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Aquí ha pasado algo. Alguien no quiere que sigamos. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Vale. Esto nada. Solo falta esto.
I should analyze this melted metal. Vale. Nos falta encontrar el arma desaparecida, los sospechosos están en Scotland y las pertenencias de la víctima también están en Scotland. De todas maneras tenemos que analizar estas cosas en casa. Pyrite, otherwise known as fool's gold. White clay particles. Selenite. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Okay. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. La pipeta en el peróxido. Unas gotas ha dicho, ¿no? Water. This blood is heavily diluted with water. Él entiende y yo le sigo el rollo. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Vale. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. Perfecto. Pipeta al ácido. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Antes que nada voy a ver el año. Perdón, es aquí. 1893. La gran excavación arqueológica de Asuán se ha prolongado durante 3 años. La dirigía Sir Rodney Bentley. Fue hallada una momia con un ojo enucleado y en una postura extraña. La mano derecha estaba teñida como si pretendiera alcanzar algo. La mano derecha estaba tendida como si pretendiera alcanzar algo. La posición de la momia es también inusual. Fue enterrada de pie. O sea, ha parecido muerto muy similar a como estaba la momia que encontró, ¿no? Le pusieron el nombre de la momia desesperada por sus peculiares características. Cerca se leía una inscripción en latín. Por el ojo fue castigado porque no era digno. Se cree que la momia es romana, no egipcia, en vista de que algunos símbolos hallados en la tumba son parte de los misterios mitraicos. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Vamos primero a las pruebas. Pertenencia de Pitkin. An embroidered silk handkerchief. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Manager de los baños romanos. A fountain pen with solid gold trim. Este puede ser el arma del crimen seguro, ¿eh? When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia.
However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Se lo ha llevado. No sé si lo tenemos que analizar o solo para enseñárselo. Carta de Sir Gregory Pitkin, gerente, al señor Blinkhorn. Querido señor, los intereses a los que represento requieren que la situación de los baños cambie para mejor. En este momento las excavaciones de Frigidarium, o sea, del sitio frío, permanecen bajo su dirección, pero los trabajos no han progresado. Ha fracasado a la hora de localizar algo de valor y no podemos abrir al público el Frigidarium, que es la parte que se ha derrumbado. El Frigidarium es muy valioso para la recreación de la experiencia propia de unos baños romanos. Le conmino a completar su trabajo en los próximos 2 meses. Ese es el tiempo de que dispone para concluir su investigación arqueológica y encontrar otro lugar de trabajo. Lo iba a despedir. An ordinary pencil. Y por último tenemos una moneda. An old and 7. rather dirty coin. 7 pavos. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Oye, qué porquería como está aquí puesto. I esto. see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Te juro, pero chapucero. An Egyptian symbol. It is a Ah, que very se lo robó a old la jewel. momia. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Se lo robó a la momia seguro. A hand-drawn map. Y un cuaderno. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Pues casi lo he encontrado. Este día quedará grabado en la historia. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Informe del forense. Sir Rodney Bentcliffe, edad 63 años. El ojo derecho ha estallado por causa de una perforación con un filo curvado. El filo hendió la cuenca en el hueso frontal, rebanando un pedazo del lóbulo frontal y del cuerpo calloso, tras lo cual completó su trayectoria hasta el cerebelo y causó lesiones hemorrágicas. Todas las heridas llevaron a la muerte inmediata del individuo. El lóbulo superior del pulmón derecho presenta una perforación antigua que supura mucosidad y desechos ciliares que pueden corresponder a una infección crónica contraída por la inhalación de elementos propios de un túmulo, restos de una momia descompuesta, por ejemplo, o el polvo de un alimento descompuesto que estuviera destinado a acompañar al difunto. El resto del cuerpo parece estar intacto. Menos mal que tienes el pito tapado, ¿vale? Porque si no me echan de Twitch. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's Quiero report jugar a un says. juego morpeco de miedo que es como una morgue. Quiero jugarlo, no sé si lo has visto. According to the coroner, there Tiene que were estar no chulo. cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Es como una Egyptian morgue, tombs. Served no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Me van a echar de Twitch. The bruising is in lines. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. La Sir cremación. Rodney was descending También. somewhere. Good day to you, Sir Gregory. My name is Piensas igual Sherlock que yo, Holmes. Morpego. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer?
¿Qué te pone? ¿Chulo? ¿Con el Mr. Holmes? Aquí chulo nada porque vamos, por favor, te pongo de sospechoso, vamos. Y aunque no sea sospechoso, me importa toda una mierda. Vamos, que te miro. Bueno, el anillo este es sospechoso. Tiene un sello. Por Peco esto se lleva mucho en la TAM. Aquí sí se lleva, en plan... En mi familia habían sellos de estos. Mi madre tenía 2 o 3, tipo mi hermano tenía uno con su inicial. Yo no tengo ninguno mío, ¿no? Pero... Más gitanillo, yo qué sé. Es rico. Tú lo que eres muy chulo. Y conmigo chulo nada. Oye, aquí también. Mirada arrogante. Arrogante te la quito yo de un puño. Y falta una que no sé... No lo logro leer. ¿El pito? No. Falta una y no lo leo, ¿eh? Mirada arrogante. Aquí. Desdén. Ya no, son los jefes para los contratos. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I Es wanted que to parece restore muy de the la ruins. mafia, ¿no? My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Como el padrino, te juro. What was your En verdad relationship mola, ¿eh? with Sir Tú quieres tener un Rodney sello. Bentcliffe? You were not particularly Seguro. close. Está He had an chulísimo. unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He Sí, helped pero us sé que lo increase the perderé, potential te of the juro, me building. pasaría. Pues lo puede tener, tipo, hay gente que, por ejemplo, que los anillos y eso se los cuelgan de cadenas, ¿no? Y se lo cuelgan al cuello. Yo lo guardaría en un joyero y lo tendría ahí para nunca ponerlo, ¿no? Please Pero es tell me what facherísimo tener un happened this sello. morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Y me hice los piercing, Tengo 2 o 3 piercing en cada oreja, pero... Diría, progreso en su trabajo. Champán frío, carta de Pitkin. Hay una carta que le daba prisita. ¿Será la carta? Sir Gregory, ¡Mama! could you please explain Sí, this una máquina. letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your La mind. flojera puede más. Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Medicamento, porque si tomo medicamento... Oye, tiene pelos, tío. El tío está como en sus 30 y todavía le queda peluca, ¿eh? Tienes pelito. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Pues tomaba antidepresivos. Well, he Uno did de have los 3 blood que on está ahí him. para interrogar. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Yo creo que tú la has matado. Tú eres muy sospechoso. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am ti sí te assisting the falta peluca. police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. No tengo ni idea. My name is Percival Blinkhorn. Ha muerto en una sauna, ¿vale? Y había un viaje de vapor, pues sí le activa el vapor. Pero la sangre se coagula cuando lleva mucho tiempo en contacto con el aire, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no?
Yo me he visto muchos documentales de estos de asesinatos, ¿eh? Yo estoy totalmente loca. Yo soy ya detective profesional, pero... esa pista no... me tiene intrigada a mí. Sí, ¿no? Entonces, yo qué sé, a lo mejor según el entorno. Yo es que no he estudiado forense, ¿no? Pero a lo mejor según el entorno... si ha estado expuesta a eso, al vapor, a lo mejor sí se agua, no lo sé. Pero si está el tipo muerto ahí, yo creo que se debería de coagular, ¿no? Excavó hace poco. Y en la víctima había, en las uñas de la víctima había tierra. ¿Eres un trabajador profesional? What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Espérate, me acaba de hablar la madre del niño. A ver si me dice que ha brua. Que me ha hablado porque le estoy dando clase al chico este que te he dicho que le costaba más porque tiene algunos problemas para el tema de centrarse y aprender y demás. Y le estuve dando matemáticas toda esta semana. Y yo ayer me fui muy contenta de la casa porque se lo sabía muy bien y me acaba de hablar la madre que ha sacado un 8,5 en el examen. Y estoy contenta, ¿no? Un 8,5 de 10. Pero sí, porque el chiquillo nunca suele sacar tanta nota en matemáticas. Siempre saca un 5, un 6 y ya saca un 8,5. Estoy contenta. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was, God, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Era otro arqueólogo, él, no te ha muerto. Hola, Lubu. Morpeco siempre está aquí acompañándome. Morpeco le gustan los jueguitos que jugamos aquí. Can you tell me Morpeco, what ¿tú you y saw trabajas? today? Igual que Lubu. Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't Yo harm a tampoco lo fly. creo. Se notaba que estaba muy asustado ese. Se lo fue como a socorrer y se llenó de sangre. Recién llegué a casa, estaba en el gym, maldita. Es que, Morpeco, tú te metes en unos líos, tío. Yo no iría al gimnasio. Yo, pereza, tío, después de venir reventado de trabajar. Yo me iría, yo qué sé, a andar. Can you Andaría. recall any recent event that would Correr occur no, to you correr cansa now as mucho. being a little strange? Por eso estoy en tan buena Well, forma física, me yesterday aficio de nada. We had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Qué rarito. ¿El anillo? Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign Yo sabía in que era de Egypt. una momia, un anillo así And he antiguo. kept it for himself. Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Bueno, ves, este no está implicado. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. Bueno, I will otro keep loco. an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival?
rather well. Mentira. La carta, ¿no? This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes, but since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Tiene cara de loco, además. Tiene cara graciosa, ¿eh? I am Tristram Garrow. Está como un poco hinchado. Mal afeitado. Ojera. Bueno, pobrecito. A mí me harían un perfil del copón. Peor que a ti, ¿eh? No sé qué. Ropa sucia. Era un guarro. Mano de Fátima. ¡Un Adams! Parece niño, ¿a que sí? El... Ay, ¿cómo se llama? El hermano de miércoles. Nunca me acuerdo cómo se llama el hermano de miércoles. A What is your cómo se llama el hermano occupation? de miércoles. I am a counsellor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Está todo loco. Please try to recall what you saw today. The room was so ahí, ¿no? Mira todos los hot. mosquitos. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. Yo no creo que la haya... Porque es muy obvio que sea él, ¿no? I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Hoy se sube el primer capítulo, Lugo, el primer caso de este. Creo que lo tengo programado a las 7 a las 8 horas España. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring. Digging dark Siempre secrets. están malditos los cosas que le quitáis a las momias, es que de verdad. It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Vamos, que lo que tiene es un esto persecutorio, ¿no? Se llama... Que siente que algo que lo está... Maldito lo está persiguiendo. It must be very rare. ¿Te imaginas vivir en el siglo III? Que pereza. I don't know. A mí me quemarían por bruja mínimo. No, ahí no quemaban por bruja. Thank you. This will Pero help me sería to una calm desgracia. down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Quemaban por bruja en el 1400, 1300, ¿no? Algo así, de 1300 al 1500 puede ser. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help.
The power is too strong. Y el champán, que este Did you desgraciado place como va a the poner bottle of champán. champagne Tú no le in estás the viendo la changing room? ropita. What? No. Un desgraciado que va a comprar champán, por favor. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. My archive. I can always consult with it. ¿Y esto? El poder del imperio crece cada día que pasa. Ayer mismo el consorcio mexicano Caracal se unió a la causa del imperio británico. Este acuerdo es sin duda beneficioso para Londres. Esto tiene que ver con el anterior caso, creo. Y todo Inglaterra es un gran logro de nuestra excepcional comunidad diplomática y política. En otro orden de las cosas, un tren ha desaparecido misteriosamente. Pues... El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey, conocido en determinados círculos como Peter el Negro, ha quedado resuelto. Las pruebas que Scotland Yard recibió de una fuente de confianza son más que suficientes para probar que el asesino de Peter Carey fue Pablo Convetrao. Este no era el asesino, ¿vale? Es el que pusimos que había para encubrir al otro. Uno de los arponeros de Carey, sin embargo, no ha podido hacerse justicia. Convetrao fallado muerto por causas naturales, probablemente consecuencia de sus remordimientos por haber cometido un crimen tan horrible. Now we have two maps. We must combine them properly. Vale. Creo. Aquí. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Bueno, vamos para allá. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Cerrada, esto no aviso. No importa porque yo voy a ir. Terrible lo que pasará. ¡Oh! ¿Sabes lo que va a pasar? The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Está chulo el paisaje. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Yo he estado en sitios así en plan de yacimientos romanos. Aquí hay mucho. Los seguidores de Mitra le veneran en secreto y en su día a día eran devotos de deidades más convencionales como Juno o Neptuno. Los templos de Mitra solían encontrarse bajo templos dedicados a otros dioses. Los seguidores de Mitra solían acudir a sus deidades tradicionales para acceder al pasaje que conducía al Mitreo. Es interesante el caso de Mitreo de Dio, en Francia, puesto que la entrada se hallaba situada tras una estatua de Diana. La entrada se revelaba muy probablemente con la ayuda de un ingenioso mecanismo de contrapesos. No sé si todo esto será real o no. Que quizá no hubiera sido descubierto nunca, de no ser porque las filtraciones de agua destruyeron el mecanismo, lo que abrió el acceso a Mitreo. Pueden encontrarse templos de Mitra en Roma, Ostia, Numidia, Dalmacia, Albión y las riberas del Rin y el Danubio, y en menor medida en Grecia, Egipto y Siria. Estoy intrigada por si esto también, o sea, es real o qué. Y los cocopaceos que empleaban para imitar el sonido de los cascos de los caballos, otro extraño ritual para los antiguos dioses, para mantener alejados a los espíritus malvados. La gente, al sentir sobre ellos la maldición, fundiría sus objetos de valor en el fuego. Las tribus subsaharianas quemaban fruta, mientras que los patricios romanos no reparaban en gastos y fundían plata o latón. No se conoce si esas valiosas ofrendas se desechaban con las cenizas o si se reutilizaban. Por eso había quemado eso. Aquí hay un... Mierda, aquí hay un puzzle parece, ¿no? El mitraísmo era una misteriosa religión practicada en el Imperio Romano entre los siglos I y IV a.C. El nombre del dios persa Mitra, adoptado por los griegos como Mitras, estaba relacionado con una nueva y particular imaginería. Los adoradores de Mitra tenían un complejo sistema con 7 grados de iniciación con banquetes rituales. Los iniciados se reunían en templos subterráneos llamados mitreos, muchos de los cuales aún existen. Los relieves de Mitra les representan naciendo de una roca y sacrificando a un toro, la tauroctonia. Español no era, por lo menos.
La daga que utilizó Mitra para la taurotonia, el sacrificio del toro, es en realidad un filo curvado de origen persa. La curvatura puede oscilar entre los 5 y los 15 grados. El nombre real deriva del persa... O sea, aquí ya no puede estar hablando del arma del crimen, porque decían que era algo curvado, ¿no? Como un arma del crimen que era curvada porque le atravesó en plan de hasta el cerebelo. Entonces, aquí se están ya sabiendo cositas. El nombre real deriva del persa Shamshir, que significa espada. Esta familia de hojas curvadas incluye el Shamshir, el cimitarra, el talwar, el kiljil, el kilich, el pulwar y el sable mongol. La clave de los misterios mitraicos es el mito de la daga de oro, que algunos describen como un equivalente del santo grial. Sobre la daga de oro pesa una maldición. Se dice que derramará la sangre del que no sea digno de tocarla. ¡Vamos! Mira, ¿ves? Una cosa así era. El arma del crimen es un poco convencional. Es poco convencional, larga y curvada. Del arma esa están hablando, ¿vale? Bueno, ya sabemos que el arma del crimen es algo así. Y por acá no sé... No hay más. Vale. Jesucito. Ah, no, es un troll. Es un gigante, parece, ¿no? Área 1. Triclinium. Este es largo, ¿eh? Hay varias áreas. Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Entonces, hay varios sitios. Yo creo que primero empezamos por la izquierda. No sé si te marea menos así o así. Es que así como que se mueve menos la cámara. Área 2, pits. I don't need the ropes for now. Como luego me haga buscar las cuerdas otra vez para acá. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Vamos a la derecha ahora y luego por el medio. Ok. Templo. Construction hooks. ¿Qué ha pasado? Desprendimiento de piedras. Neptune, the god of the sea. Y ahí está el toro ese que... Neptuno. Esta es una señora normal. It is a statue of Minerva. Y esto que tú sostienes en la mano no es para nada. No. Y ahí está la del toro este chungo. It is a broken statue of a bull. Astorius Domum. Bodas. Un mapa. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Y para eso necesito la cuerda. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Estimado Lord Blackmore, el gerente de los baños Sir Gregory Pitkin, que es el estiradillo que hemos interrogado primero, fue una molestia cuando llegué. Su intercesión consiguió que fuera más amable. En ocasiones la gente de su rango no es apropiada para un trabajo de tal magnitud. Les falta visión de futuro. En pocas semanas espero tener buenas noticias acerca de los baños de Strand Lane. Estoy a punto de hallar un artefacto arqueológico de gran importancia al que su partido podría dar una utilidad política para demostrar la fuerza de nuestros ancestros y satisfacer la necesidad de proteger el imperio de cualquier amenaza o presente o futura. Les saluda atentamente Sir Rodney Bencliffe, que es el que ha muerto. Calvin, Hobbes y tú os consideráis muy listos y muy graciosos. Me hizo mucha gracia que congelarais las notas sobre el arco de Adriano de la señora Derkin, pero se acercan los exámenes y teniendo en cuenta que tú eres el autoproclamado cerebro de vuestro dúo, te aviso de que no debéis tocar mi reconstrucción de gastráfetes, una ballesta griega antigua, no una clase de utensilio médico para aliviar el catarro. Os informaré al señor Wormwood
Sobre lo que habéis hecho en los últimos 2 años. Odio el emparelado de atún de Hopes. Ese es Spittle. Por aquí no he venido. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ya está bueno, ¿no? ¿O qué? Lo sigo quitando. Para la SMR esto del copón. I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Sí, pero a ver cómo. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Vale, Thank gracias. you, Mr. Phillips. Qué guapo el Frigidarium. César, por lo menos. Un aire. Este es el símbolo, por eso esto se usa en las farmacias. Era el símbolo que usaban los romanos, que eran las serpientes, la usaban para los remedios, creo. Está marcada. Ahí está otro símbolo. A hidden symbol. Y el último 3 símbolos. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Ahora me falta retocar esta. The signs are pointing to this bust. Camino secreto. ¿No? Ah, no. Parece un arco. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. ¡Vamos! A broken glass plate. What is it doing here? La que faltaba, que era un negativo. At Baker Street. Vale, trincada. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? El ice maker, que era lo de el cubito donde estaba el vino. Descubriremos por qué. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian Anatolio. killing the bull. Luego me conecto, espero llegar. Tengo un examen, dale. Vale. Mucha suerte, Morpeco. Que te vaya muy bien. Yo sé que tú puedes con ello. Suerte, estaremos por aquí. Ya tú me cuentas qué tal te ha ido. Te mando todas las vibras positivas. Chaito. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Los grados de iniciación del mitraísmo. Vale. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Una jerarquía, supongo. ¡Ojú! Esto tiene que oler mal, ¿eh? Qué chulo. Hay una iglesia que es así. The fire casts a shadow upon the floor. Un toro. Aquí tiene que haber otra. Nos vemos. Vale.
It resembles a bull. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. Vale, ya tenemos 2. Está encendida. Hay que encender esta. It is very similar to the face of Mithras. Falta uno. En el medio de todos. A ver que yo vea cuál es el que queda por encender. Este. Está encendido, encendido, encendido. The pillar collapsed a long time ago. Esa es la plaga que faltaba. Vale. This shadow seems to represent a bridge. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Primero Neptuno, el toro, el puente y luego la encontramos. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. A ver si vamos a morir By también the nosotros igual. eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Sí, 3. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Rota y reemplaza las piezas del molde según su forma para I situarlas will en la count this posición. piece as a starting point. Vale. Y ahora solo me falta. It is a mold, and it is ready for casting. ¡Ay, Dios mío! The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Sí, y tú también la vas a hacer. Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. No. Pensaba que era soltar el agua. Now let us see what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Y Watson. habían restos de escayola blanca. Y tenemos que usar también lo del revelado fotográfico. Acá, este acá. Y el último. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Achus. Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Helado en el desierto. Estamos en deuda con los romanos que desarrollaron la técnica. Algo con sal, helados con sal. A lo mejor eso es lo que me ha faltado de abajo, lo de la sal. Sir Rodney. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Another archaeologist, most probably. Salt. Ice. Ice cream. The pyramids of Giza in Egypt. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Champán, placa fotográfica.
muy importante. Fabricar una daga de plata. Ya la hemos hecho. Ah, no. Ahora tenemos que fabricar una de plata. Let us try to create an object from silver by using the mold. Ponemos esto aquí. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Me pone nerviosa que se está encendido. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach -20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Listo, el asesino escondría en la cubitera del champán. Muy bien. Este es el arma, la daga de hielo, ¿ok? What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Yo creo que este ha sido el que la ha matado. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped... it is a tragedy that he has passed away, taking all his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was? He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Ya no le interesa. Disparador. Mecanismo. Listo. Those rings on the bridge are perfect targets. This one is ready. This one is ready. The bridge is ready. Now I must cross it. I am not sure. We had better be careful. Okay.
I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. Eso. ¿Qué es una balanza? Oh, vaya mierda. Tiene que ser de aquí por fuerza. Porque va hacia abajo. Ahora es cuando voy a un callejón sin salida. Which way should we go, Holmes? This way. Chungo que te cagas, ¿eh? Look, it's the golden knife. But how to get it? This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Un puzzle de manivela ahora. Esa abre... Watson, I need your help. Vale, ahora sí, Watson. Vas a entrar por aquí y vas a abrir esto. Pues aquí un tío solo no puede. Te quedas ahí, ¿vale, Watson? Buah, se complica. Vale. No, esta no. Problemita. Ah, no, sin problema. Desactivo esto. Él sale. Cambia Holmes. Holmes sale para acá. Le doy al Watson. Y ahora suelto, abro con esta y ya él puede alcanzar la daga. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. ¿Cómo que conclude this case? Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Es que yo creo que parece... Lincoln es un especialista meritorio, consciente de que está a punto de verse apartado. Yo creo que sí. 100%. 100%. Mató a Sir Rodney para vengarse de su abuso de poder. Su muerte le beneficiaría económicamente y le permitiría convertirse en una eminencia en su campo. Empleó una reproducción de hielo de la daga de oro de Mitra. Este lo veo yo más... Sí, porque el otro se ve que es muy bonito, que lo que se ha tomado las pastillas más la esto y y el otro no tenía ningún sentido de matarle. Yo creo que este 100%.
Condenar a Blinkhorn. Conocía la intención de Bentley de llevarse todo el mérito del hallazgo de la daga de oro. Tramó un astuto plan para eliminar a Bentley por el que merece el cadalso. Dedicó su vida a encontrar la daga de oro y estaban a punto de robarle el mérito del hallazgo. Si hubiera tenido la oportunidad de reivindicarlo, no habría matado a Bentley. Ya, pero lo mató porque le dio la gana. Ya. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Se te veía venir, calvo. Blinkhorn conocía la intención de Bentcliffe de llevarse todo el mérito del hallazgo de la daga de oro. Tramó un astuto plan para que no solo eliminara a su rival, sino que le reportaría fama y prestigio. Usó un nevero hecho a mano para crear una reproducción en hielo de la daga de oro de Mitra. La llevó a la sauna en la cubitera del champán y después, tras el asesinato, la tiró al suelo para que se deshiciera. El cadalso es un castigo apropiado. Me gustaría que cargue... Ah, mira, 77%.